Ebya mwami Yoweri Kaguta tibuhaburwa mu International Criminal Court byongedde okwonooneka. Munnamateeka Afran ayogedde avuddeyo n'ayabya ebyama ebipya ebiriwo era n'awagira bannayuganda okweyiwa ku nguudo okulaga obutali bumativu bwabwe ku mbeera eri mu ggwanga. Alangiridde akadde konna ekibaluwa kibakuntumye kigenda kujja. Bobi Wine mu ggwanga erya UK ayongedde okuteeka obunkenke ku gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta tibuhaburwa. Bino nno bibadde mu lukiiko olwa Labour Party olubadde wali ku Adelphi Hotel mu Liverpool mu kibuga London. Baganda bange ngenda kubeera nga ate ntandikirawo bulambalamba era nga njagala okubanga butereevu mbatumirako yonna gye mutuwulirira oba gye mumpulirira era gye mutumbulidde. Timwebala okubeera nga mwekuumidde ku mukutu. Lugaba yebala kumperedde obulamu n'otuuka olwaleero gwe akyatugoberera ng'otemya bukofu abafiiriddwako abantu bammwe. Omukama Katonda oyo abatuwera ekiwummula eky'emirembe. Abalina abalwadde yeyongera okubagumya olunaku lw'enkya lubeere yaddeyaddeko. Nange negolodde bwa ntogo we muli bufanyi mbere nga ndukuvira ku ntono oyeyongera okutegera embeera nga bwetambudde. Nabagambye nti olugendo lwa Bobi Wine ebweru w'eggwanga lugenda kukomawo n'ebintu bingi nnyo era mulindirire envumbo empya. Bobi Wine mu bigambo bye byabadde ayogerako n'abakulu aba Labour Party mu kibuga Liverpool ayongedde n'alambulula n'abagamba nti mwebala okubeera nga mutuyiriddewo omubiri ebbanga lyonna, mwebala okubeera nga mutubuulidde ne mutuyambako n'okulaba nti mukkakkanya ku malala aga gavumenti ya mwami tibuhaburwa. Bobi Wine mu bigambo bye agambye nti tukyalina ebbanja ddene nnyo okuva gye muli okulaba nti mutuyambako akalulu ka 2026 katambule bulungi. Bobi Wine avuddeyo ne yeegayirira eggwanga erya UK okuyingira direct mu kalulu ak'omwaka 2021 kubanga agambye nti ffe tetulina byamaanyi bye tuyayaanira wabula twagala a free and fair election ebeere held mu ggwanga lya Uganda tubeere nga tetutambulira mu military rule nga bwe mwawulidde mutabani wa tibuhaburwa Kaine Rugaba abyogera olunaku lumu 2 emabega. Bobi Wine era mu bigambo bye yeegayiridde gavumenti ya UK ebeere ng'evaayo okuinterveninga okuteeka envumbo ku bakungu ba gavumenti ab'enjawulo eyongere n'okubakangavvula mu ngeri emu oba endala. Tubadde tukyali ku ogwo baganda bange ate ne munnamateeka we amanyikiddwa nga Afran mu ggwanga eri Amerika naye n'afulumya amawulire amakambwe ono nno nga agambye bannayuganda temutya muyina eddembe lyammwe kuba olwaleero mwami tibuhaburwa waddamu okulabikira mu katambi konna ab'ebyokwerinda nga batulugunya abantu, waddamu okubeerawo akatambi konna nga abantu bakubwa mu kamera, waddamu okubeerawo akatambi konna nga abantu bawambibwa, waddamu okubeerawo akatambi konna ak'obumenyi bw'amateeka nga bukolebwa ebitongole by'okwerinda oba abakulu bonna mu gavumenti. Kawedde mudda mitawaana myerere International Criminal Court egenda kubeera nga ebiyingiramu. Ngenda kubeera nga ntandika n'ebyo Bobi Wine byayogedde mu ggwanga erya UK mu kibuga Liverpool wali eri ku Adelphi Hotel era tubeere nga nabyo tweyongera okubimulungula ate ndyoke mbatwale mu bya International Criminal Court nabyo tubyote buliro. Wabula nga tetunaba kubeera nga tweyongerayo njagala olaba omukwana ab'ebyokwerinda mu ggwanga eryo erya UK mu kibuga Liverpool kibabadde omukwano gwe babadde balaga Bobi Wine guba kubeera nga gwe gulagibwa ab'ebyokwerinda bya wano twali badde mu butuufu tuli wala. Laba ffe Bobi Wine abamuyina mu ngalo tumugalabanja abamu n'otuuka n'okulaba nga bamuvuma abalala nga bamuwalabula kwegamba n'ogamba naye bano abantu bafaaki omuntu eyaleka byonna bye yali alina gy'atuyirewo omubiri nga bannayuganda. Baganda bange njagala kubeera nga nkulaga akatambi kano olabe enkolagana y'ab'ebyokwerinda gye bayina n'omukwano gwe balaga Bobi Wine eri mu kibuga Liverpool mu ggwanga erya UK. Baganda bange ate ndyoke mbongereyo mu bigambo bya Bobi Wine nabyo tubyote buliro. When they said the police want to say hi to you, I said, now what do they want from me? Again. I'm not staging any protest. So please make sure you're okay. Really nice to see you. Oh, you are here. You see, I'm here for you. No way. I get worried. They're here for you. I'm also here for them. To him, through me. I'm the deputy. It's been a nice evening. Thank you. Are you staying for the rest of the week? Oh, yeah. So, you going over to... Yes, I did. Yes.
No, we just finished the conference and now we're having a good time. Enjoy the show. Thank you very much for saying hello, and thank you for not arresting me. Thanks, everyone. My name is Chakulani Sentamo Robert, also known by my stage name Bobi. I'm the leader of the National Unity Platform political party, the largest opposition party in Uganda. I'm also the leader of the People Power movement, and I'm also a musician. As a matter of fact, if it was not for the election crowd of 2021, I would be addressing you as the elected president. I'm glad to be here. Special thanks to you, Alex, for the invitation and the opportunity to speak at this conference. I also want to salute the members of parliament from the Labour Party and indeed other parties for standing with us, for always amplifying our voices and echoing our cries for democracy, for the rule of law, and for human rights. Ladies and gentlemen, today we have a theme that is so timely: global challenges, collective solutions. It cannot be in a better time than now. Now when the world is only recovering from a global pandemic, when the world leaders are grappling with the effects of climate change and trying to find solutions. But most importantly, I want to communicate to you, friends, that we have an even bigger pandemic. The pandemic of authoritarianism, growing authoritarianism in the world. You'll notice that since 1997, the World Freedom Index is showing alarming results. Almost 40% of the world's population live under autocracy. It's only about 20% of the world population that are living in free countries. It's getting worse and worse. So that is not just a problem limited to the territories where there are these dictators. No. As you can see, ladies and gentlemen, even in this, our midst, we have Ugandans. Very many of them left their country because of reasons to do with governance. Some of them cannot live in their countries because they are critical of the government where they are supposed to be living. And others, because of the dictatorship and the after effects of dictatorship, like corruption, like gross human rights violations, and others are supposed to leave their country. So you'll find that the effects of misrule go farther and wider than the territories that are being oppressed. And I must remind you, ladies and gentlemen, that dictators read from the same playbook. They advise each other, and suddenly they look out for each other. They cooperate so much in their evil schemes. What we have to ask ourselves, we that profess democracy, that profess human rights, we have a big question to ask ourselves. Are we as united as dictators? Are we working hard enough to preserve democratic values of human rights and the rule of law, like those that are seeking to destroy them? In the case of Uganda, and I'll talk about Uganda so much because that's where I come from. General Museveni, who is now past 18, has bestowed the biggest powers to his son. His son, who he recently elevated to be the chief of our nation's military, just yesterday announced that his military, because it is military, will not allow any civilian ruler, any civilian leader after General Museveni. Now, General Museveni has been president of our country
for close to 40 years. He took over power when I was only 4 years. I am 42 today, and he's still president. In January, he's going to make 39 years in power and still counting. And as if that is not terrible enough, the 80-year-old general is in advanced stages of passing power to his son. Now his son yesterday, less than 48 hours ago, announced that the security forces are not going to allow a civilian to become leader of our country after his father. Now this is a country that is meant to go to the polls again in January 2026, about a year and 32 months from now. That is where we are. What am I requesting you, ladies and gentlemen? First, I will appreciate the steadfast cooperation between the government of the United Kingdom and the people of Uganda. We have a historical relationship that dates back several decades. The UK government has supported the people of Uganda in their development efforts, has supported in maternal reproductive health, has supported in the fight against corruption, has supported in regional security, among others. We appreciate that. But we are asking for much more than that. We know that you, ladies and gentlemen, and you good people can leverage your political and economic influence over Uganda to assist us advance for better governance, to assist us advance for democracy. Ebbanga eritalidde n'emabega navaayo ne mbagamba nti okujja kwa munnamateeka amanyikiddwa nga Karim Khan okuva mu International Criminal Court abwe yakwata ekkubo n'alinnya ennyonyi okuva mu The Hague mu Netherland okujja mu ggwanga lino erya Uganda nabagamba tekwali kunywa bukyayi yadde okuwoomerwa. Bobi Wine yatwala petition oba yafayiringa olukalala olw'ebikolobero ebyali bikoleddwa gavumenti ya Mwami Tibuhaburwa nga bino yabiwaayo nga 8 January w'omwaka ogwa 2021 ng'ebula ennaku 6 twolekera akalulu akabindabinda akaleetedde olwaleero bannayuganda otandika okubaganya empawa oluvannyuma lw'ebigambo bya Tibuhaburwa bye yayogera wiiki nga 2 emabega ng'agamba nti Bobi Wine yamubba akalulu nga yamubba akakadde kalambirira ne tugamba nti omuntu eyeewaana gye buvuddeko nti ye mubbirukulwe eyeewaana nti ye kabaka mu kuba akalulu ate bajja batya okumubba akalulu. But anyway, ye Uganda mwe tutambulira leero we bukeeredde eri baganda afe abadde bagamba nti kaweefube wa International Criminal Court yaviibwako. Nina amawulire amalungi era amapya amanyuvu genjagala okubeera nga mbawa. Mwabadde beeraliikiridde okweyiwa ku nguudo okulaga obutali bumativu nyongera okubagumya nti mutiira bwereere mweraliikiririra bwereere kubanga Katonda ali ku ludda lwaffe n'ebintu bitambula nga bwe twabibala. Era njagala okubalayirira nti abigambo ebivudde mu mukulu amanyikiddwa nga Afran munnamateeka Bobi Wine mu ggwanga eri Amerika byongeredde ddala okuŋŋumya omutima nga bwe ngenda okubeera nga butereevu mbikuwa obiwulire. Njagala briefly kuyitiramu. Afran avuddeyo n'agamba nti bannayuganda baddembe okweyiwa ku nguudo okulaga obutali bumativu bwabwe. Bannayuganda baddembe okukola march to parliament okulwanagana n'obulyake n'obubbi obuli mu ggwanga lyabwe. Bannayuganda baddembe n'okutambula ogenda ku maka amakulu ag'eggwanga okuyimirira ebweru waagwo okulaga obutali bumativu. Twogera ku Entebbe wali eri mu maka amakulu ag'eggwanga Uganda Mwami Tibuhaburwa ge yatwala nti gage kubanga agawangaaliddemu emyaka egikunukira okuwera 40. Mu bigambo bya Afran agambye nti mukabanga mpawo kaaga bwaddamu okulabwayo akatambi konna bwaddamu okulabwayo ebifaananyi byonna bwaddamu okuwulikikayo amawulire agatali malungi ng'abantu battibwa abantu bawambibwa ebyaliwo nga 18 ne 19 Novemba 2020 ne biddamu okubeerawo ate nga mukiraba mwenna bwe mukuba ttooki ne mulengera ewala abakulu bano bye babadde bateekateeka okukola wano mu ggwanga Uganda. Babadde baagala bakomyewo embeera gye batuteekako mu 2020 18th ne 19th November era bali mu kututhreateninga nabavaayo ne mbagamba nti bwe tunaatuuka mu kalulu aka 2026
campaign egenda tandika 2025 gwe mwaka ogujja ebule ebbanga ttono nnyo ddala nga gye nkomye okwogera kubanga already twolekedde okuyingira ogw'ekkumi tuve mu gw'ekkumi tuyingire ogw'ekkumi n'ogumu tuve mu gw'ekkumi n'ogumu tuyingire ogw'ekkumi n'ebiri tube nga tukonkonye 225 bingi abakulu bye bateekateeka okukola amagye bagayiye ne barecruiting abaana abapya ne balonda abaana abapya okubeera nga be baduumira amagye bino byonna mubirabye ne bakwata ne mutabani wa Tibuhaburwa ne bamuwa amaanyi ag'enkomeredde ku byokwerinda by'eggwanga nga beetekeratekera omwaka guli ogwa 2026 nga bamanyi nti nno bwe banaabeera nga be balina amaanyi gonna militarire bagenda kubeera nga Uganda bagirina mu 5 kati nno nina amawulire amabi gye bali ebigambo bya Afran bye ngenda okuwa nga naatera okubeera nga nfundikira ebigambo byange Afran avuddeyo n'akawaŋŋamula Afran akatemi mwami Tibuhaburwa njogera kakule n'agamba nti Tibuhaburwa yeerimba gye bigenda okubeera nga biggwera akole bulanda emu addemu okuba ku muntu akole bulanda emu addemu okutta omuntu yenna mu katambi nga bwe twabiraba mu 2018 ne 2019 I mean mu 2020 18th ne 19th November agenda kubeera nga Jimuwunyira era agenda kubeera nga akijjuutuka kubanga ekiri mu International Criminal Court bayina buli bwino yenna owa buli kika wabula balinda wabeewo kyonna oba muvu yonna eddamu okuplayingibwa gavumenti gibeere miwunyo myerere gibeere mitawana mirere bino byenjogera tetubyogera mmwe kubawa vibe mukyamuukirire era mubeere nga mukuba embutu no tulabyeko bangi nnyo abatwaliddwa mu International Criminal Court era ntera nnyo okukibagamba nti Tibuhaburwa tali exception tali wanjawulo tali wa kitalo nga bwe yeetwala okubeera naye muntu ng'abalala abakulembedde abalala bwe baba nga babadde batwalibbwayo nga ne William Ruto y'omu ku baali batwaliddwa mu International Criminal Court ekyo mukijjukira bulungi William Ruto yatwalibwako mu kooti era kakati olwaleero bw'abanga Mukama yamuyamba n'aguwangula kati ne Tibuhaburwa talina njawulo nnyo kubanga n'abalala bangi abakulembeddeko amawanga ga Africa abatwalibbwayo n'olwekyo kamala okubeera nga mbawo ebigambo bya Afran tubiwulire ate tubeeko kye tulonda mu baganda bange neeyongera okubagumya mu abadde baterebuka abatendewaliddwa nti tukyali ku mulamwa ebintu bikyatambulira ddala malidaadi era we mukutte temuta abali e Bulaaya abayiwawo omubiri ku bitebe ebyenjawulo temulekeraawo bataata bamaama temulekeraawo abagula kaddata temukoowa baganda baffe abavujjirira abaana bana batambula n'omukulu mu budde nga batambula naye abagula amafuta temukoowa bambi temujjanga okwo mwebale nnyo mwebalire ddala temukoowa wetukutte weewo wennyini botandika owulira amawulire gano amalungi nga muwulidde n'ebigambo bya Bobi Wine byayogedde wali eri mu Liverpool byabuulidde aba Labour Party mugamba waliyo akalungi akanaavaayo eri mwami Tibuhaburwa bibi byereere naku miranga na biwoobe byayolekedde katumala okulaba ebintu bino nga Afran bwabyogedde ate nkongereyo mubira tweyongere n'okutegeera eggwanga lyaffe Uganda nga bwe liyimiridde. There's nothing stopping Ugandans from having a protest meeting in front of the State House. In front of the State House? In front of the State House. Do you think Museveni is going to gun people down now that the ICC is looking at him? No. People have to have the courage to do these things, and then the government is seen to be powerless. It's important for people to take their rights and use them. This government is no longer able to shoot people down and beat them up in the streets. If that happens in front of cameras, in front of videos, the government is in serious trouble. People need to have the courage to organize and do that. People can have a national moment of silence for the torture victims, in which the whole country stands still at 11 o'clock in the morning and for a full minute protests the torture victims. All of these things together will undermine the government and make the opposition stronger. Well, nebino bikulu nga tufundikira video yaffe eyakadde kano era tugwanye tubeere nga tubigatta ku bingi oba oliawo bye tubadde tujjattera okubeera nga tubagamba nti waliwo abantu abamu ababadde bajjanga bavaayo nga bo omulimu gwabwe omutongole gwa kulwana maanyi g'abantu kugamalawo naye ng'abaganda bwe bagamba nti ebyetooloola bitera ne bidda emabega n'olwekyo
byonna byokola mu lugendo luno olw'obulamu believe me biba bigenda kukomawo ate gy'oli mu ngeri emu oba endala. Katumale okubeera nga tugenda mu katambi kano nate tuwulire obubaka buno obuliyo ate ndyoke mbongereyo mu birala. Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa gwe tambudde naye munoonyeko gwe naayina embeera moyite etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Baganda bange kanfundikire n'akatambi kano mbagala nnyo tuddiŋŋane mu video eddako. I think everyone needs a friend like King Saha's character. Naye abasinga tulina emikwano gyambwa. Osobola okukola ye kyalowooza nti kikyamu naye n'atajja kugamba oba n'atakunyega awo bisangeyo ku WhatsApp ng'ali yakugeya. Wano human being wakuconfusingira. Omuntu osobola okuba nekyaliiwo naye kola ebyobusiru ng'omutunuulira butunuulizi. Ebyobusiru byakedde ku makya n'akola ne bikeera ku makya nga bimukubiza so. The same people will come nga banenya gwe nti naye mwana oli wambwa. Musajja mubadde mutambula naye mubeera naye tumanyi boyiwo bulijja akola bwati nga tusobola namugambako oli boyiwo wakika kiggwe. Kati essaawa eno King Saha stood out from the rest n'asalawo agambe ku boyiwe nti mwana oli musajja wambwa toyagaliza akomye ebyo ebyekisiru byo kati emiziina gijja gimubuukira. Ate gimubuukira they are not discussing the real issue. Wabula bawoza ate ono yakubeererawo bwati gwani akugaye nti omuntu bwabanga ya featuringako mu bulamu bwo obanga ayina ettaffaali ku success yo nti bwakola ebyekisiru toyina kumugambako. Mukomye ebyo ebyekisiru byammwe mmwe ababeera awo nga bannammwe bakyaliba mu bakola ebyekisiru nga temubagambako mmwe musingira ddala obutaagaliza Kamiri. Essaawa eno omuntu atasinga okwagaliza Kamiri ye King Saha asobola okkeera namugaa nti man you need to style up ebyo byokola bya kisiru. Mutunulire omusajja oyo Kamiri wali walina okubeera. Do you think he's living a happy life right now? His past is haunting him byabadde nga ajjakola ebyo ebyekisirusiru essaawa eno bimuhauntinga. He's living a miserable life. You can see him. Lwaki? Nti abadde ng'ebbanga lyonna akola ebyekisiru nga mumutunuulira butunuulizi temumunyaga. Essaawa eno byazze nga akola ebyekisiru byebimbonyabonya essaawa eno aliko ebikolimo by'abantu bazzeŋŋanyiiza bazze nga akola ebyekiyaaye bakubye bakoze eki nga mumutunuulira butunuulizi ate nga munenya bali bakozeeko effujjo. Gwe nawe oyo omumanyi ne mutandika okumuyisizaawo zino zilayini simanyi oyo twamusonyiwa byeyasooka okukola n'ebiriddako maaso twabimusonyiwa ebyo ebyekisiru kati wali naawulira nga afiringa big nayongerera ddala okukola ebyekisiru kati essaawa eno bimuleebuukanya. Kyaliwo avuddeyo amugambako mumubuukira. Do you think that man is happy? Kamiri n'atuuka okwambala esirivulesi ey'ebituli goloza kyekyo kyogamba yo omusajja oyo tayagala kubeerako nga banne bazayiri banabo mu ndongo. Do you think he's enjoying his success? No. Naye ayagala okeerako ku makya ng'olunaku lukulu ali awo ne famire ye yeeyagala naye ebyo byonna lwaki tabirina essaawa eno ate nga banne bazaagulu banabo mu ndongo obalaba nti at least they are enjoying their success naye ye yolaya struggling. Mumuwagidde akuba omuziki adda wano naye era ssente tazifunamu. Lwaki? Bikolimo by'abantu. Boy wali mumugambako ate mumubuukira and is not the first person. Ne Radiant Wizo bamukubamu n'akayimba mukamanyi tuli baludda lumu fembi tuli muntu omu gw'omukulu toba kiri mululu tuli bamusaayi gumu n'ebigere byenkanankane nga tojovaamu gyenziramu. Talking about the same person, talking about the same issue. Oyina omutima omubi nga buli omu kyayogera. Oyo musajja byazaakola n'effujjoli byebimunyaabonye essaawa ze. Ebikolimo bikuhambolinga eno bafulatalaazi bakanya kuwaaniriza kusuutiriza. Oyagalanga nnyo omuntu akukulitisizinga dhani omuntu akuwaanawaana kuba akukulitisizinga akuleetera okwetereeza era nze njagala nnyo omuntu ankulitisizinga dhani omuntu ampaanawaana oyo abajja kuntomeza po naye ankulitisizinga manya agambye eki bwendanga kyakulitisizinga kirimu omulamwa ng'ekyo ntereeza era sinza munyiigira ngamba ono antadde mulayini. So leka King Saha agambe ku kyaliwe mwaba mwasamira yasamira bulaaza mujja gwa mu ggaali.